ప్రేక్షకులకు ఒక విన్నపం. ఈ ఛానల్ని లాంచ్ చేయటంలో గల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే, ఒక పాజిటివ్గాను ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి మన ఆలోచన ధోరణిని పెంచటం, నలుగురికి లో ఒక కంపాటిబిలిటీ, ఒక సామీప్యతని ఆలోచనలో పెంచుకోవటం, ఇతరుల ఆలోచనలని కూడా మనం గౌరవించటం జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఈ డైరెక్షన్లో మీ అందరికీ నేను చేసే ప్రార్థన, మీ యొక్క లైక్స్ని, సబ్స్క్రైబ్ని, షేర్స్ని ఇవ్వటమే కాకుండా మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా మన యొక్క ఈ భావజాలాన్ని ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ కన్స్ట్రక్టివ్ రిజల్ట్ కోసమే మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా పంపమని అభ్యర్థించడం జరుగుతుంది. ఇది ఎలా మిగిలిన లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళకు కూడా ఎలా షేర్ చేయాలో మీకు పొందుపరచటమైంది. ఒక ఫీచర్ ఉంది యూట్యూబ్లో, ఆ ఫీచర్ ఉపయోగిస్తే ఈ చెప్పిందంతా కూడా మరొక లాంగ్వేజ్లో కూడా ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడేటువంటి ఒక అంశం ఉంది. దాన్ని కూడా ఉపయోగించగలరని కోరుకుంటున్నాను. టుడే let us take some observation of the life, particularly from the world of the business. Personally, including myself, made certain bad business decisions in that I burned my fingers. I felt at the end of the game, it is better to be a zero than a minus. You understand? Sometimes, even in the world of the finance, supposing you are having some amount of, say, few lakhs of rupees, you wanted to do some kind of business, fine. If you invest that amount, everybody estimates some kind of return on that. In that return from your capital, and at the end of the day, probably you may be left with some rate of the interest. See, if you put in a fixed deposit in a bank, what will happen? It may yield about 7 to 8%. And when you do a business, sometimes even the 7 to 8% will not come out, and above on the top of it, and you will not earn for your your labor and your money put and your stress undertaken and your tensions undertaken for the development of the business. These are not tangible. I am not using the word intangible. They are not tangible to a naked eye. A business means not only the capital investment, you are using your valuable input of your intelligence, your time and resources, and all these things, and you also be away from your family, stress, tension, all put together. At least you might have 3x to 4x of what you get from a secured portfolio investments. Then instead of getting, if you don't get all these things, it is better to remain zero. That means don't indulge any activity. Stay where you are, be happy, instead of doing this kind of a business which finally end up in minus. Therefore, before proceeding, not only in a business, for any matter, whether we are going for, whether our travel is 0 to plus graph or minus graph, and in all wisdom, we better remain as a 0 instead of ending up as a minus. Thank you.